Herkese selamlar arkadaşlar. Hogwarts'a girsin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Artık alıştık PlayStation'ın patlamasına. yarım saat videolar çektiriyor bana. Neyse yapacak bir şey yok, sıkıntı yok. Yani kapanmıyorsa kapanıyor, yapacak bir şey yok. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı da unutmayın. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi... Mr. Weasley did not do this on his own. Hocam ben potion yaptım istedi. I brewed an Adurus potion as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. I'm sorry, Professor. I was merely trying to help a friend. Taking responsibility for one's actions does go a long way with me. I shall assume that you've learnt a lesson. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. I think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. Hadi bakalım ne oldu şimdi? Bu derste geçtik. Dışarı mı çıksak? Artık herhalde dışarı çıkmamı istiyor. Ya bunu ben yapamam. Dur şunu yapak. Orada bir şey yok mu ya? Heh. Değil ulan. Heh, çık. Bahçede değil mi oğlum? Bahçede. Doğru. Şu arkadaşın derdi ne ya? Is everything all right? Yes, I'm sorry. I'm Nellie, by the way. I'm just so excited that the Daedalian keys are back. The what keys? The Daedalian keys. Surely you've seen them flying about. Rumour is that a former headmistress, Professor Mole, conjured them to protect the contents of certain locked cabinets years ago. Professor Black couldn't be bothered to disenchant the keys, and they appear every few years. You should try to catch one. Why would I do that? Each key will lead you to a locked cabinet somewhere in the castle. If you can manage to get the key into the cabinet lock, not an easy task, you may find a reward. Perhaps I'll give it a go. I hope you do. Zamanı olsa bakarım. In fact, I think I heard one of the keys in the astronomy tower. You should listen for them. I hope you follow a few keys at least. If you manage to open a cabinet, I'd love to know what. Kapayacaksınız mı çenenizi ya? I wonder if you might be able to help me with a small project. You wanted to speak with me? I did. Hello, I'm Duncan Hobhouse. Pleasure to meet you. I've heard all about you, of course, confronting trolls and dragons. That's nice to hear. I have had my share of adventure. I hope my reputation's warranted. I'm going to presume your reputation is in fact warranted, in which case, you are precisely the person I need. You see, we were learning to repel boggarts in Professor Hecat's class, and, well, mine unfortunately took the shape of a puffskein.
Well, they seem innocent, but their tongues can be most disturbing. Exactly. I wish more of our fellow students agreed with you. Regardless of how reasonable I believe my fear of Puffskeins to be, I'm beginning to get a reputation as a coward. Some have even taken to calling me Puffskeen Dunkeen. I'm sorry to hear that. Words can be cruel. Bunu Thank duydum you. ve üzüldüm canım. Poppy keeps offering to Buna help me in kötü overcoming my şey fear, but diyorlarmış. I'm too afraid to take her up on it. Korktuğu To make için matters korku worse, şey I stupidly diyorlarmış. blurted out that I must be braver than people think, since I have been in the hidden herbology corridor. The hidden herbology corridor? Yes. Rumour has it that the herbology professor before Professor Garlic kept dangerous plants there. It's supposedly so overrun now that no one dares enter it anymore. I was hoping you could go there and bring back evidence that I could use to show that, well, I'd gone in. Say a bit of an exceptionally dangerous plant of some kind. Tamam. Very well. If I'm in the area, perhaps I should take a bakalım. look. Grand. I'd very much appreciate it. Come and find me if you get the proof. I shall be forever in your debt. Ne yapacağım bir bakayım kanka ben de ondan sonra. Ya dayı o değil. Niye böyle yapıyorsun sen oyun? Yan görevi ne yapayım ben şimdi? Ana görevi gidiyorum ya. İşaretlediğim şeye gitsene. Hah. Hidden herbology corridor. Sounds intriguing. Bu arada Allah'tan PlayStation 5'ten almışım. Aslında bir tık yani şey olarak oyunu ilk PlayStation 5'ten almışım. Bilgisayarda sıkıntı varmış. 4080'de 4080'de bir sıkıntı varmış galiba. Optimizasyon konusunda onu geçtim. PlayStation'da özel görev var. Bir tane yan görev var. Hadi onunla geçtim. Şey Good thing Professor Weasley takes her role seriously. PlayStation'da daha rahat oynanıyor en azından hani bilgisayarda optimizasyon sorunu yok yani bilgisayardaki gibi. Off on another adventure, are we? O kadar hayvan gibi oyna bu. Nasıl optimizasyon yapamıyorsunuz anlamıyorum gerçekten. Ya ben şimdi bilgisayar almış olsam 3080 Ti'de bu kadar rahat oynayamayacaktım muhtemelen. Ama en azından PlayStation gibi kapanmayacaktı. O ayrı bir konu. Orası ayrı bir konu. O neymiş lan? Nerede oğlum o ya? Uçamıyor muyum ya? Bak süpürgem yok ya. Çok kötü o ya. Süpürgemi alıverdim. Süpürgemi alıverdim. Yazıyor. Hey bir dakika ya. Ha şunun şurada şey varmış. Ama açık değil galiba. Dur bir kere daha bekleyek. Süpürgemi salıverdim. Süpürgemi salıverdim. Yazıyor. Koymadım koyarımda. Koymadım koyarımda. Fazlaya. Oğlum buradan atlarsam ben ölürüm ya. Ya net ölürüm ya. Bir de karşıya da geçemem sonra. Ben gidiyorum ya. Ama şöyle gideceğim. Bak şimdi. Hogsmeade'in içinde sonuçta şey yok mu abi?
Ne tarafta benim gideceğim yer? Bu tarafta olsa bile şuna gitsem bile yeter. Heh, beni en azından oradan kurtarır. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Aa, tertemiz bak. Selamünaleyküm gençler. Ben kedi. Ama sen niye bu kadar tatlısın? O ne lan? Oyun hatası gibi duruyor. Ya oyundaki ilk hani gördüm en işte direkt söyleyeceğim şey dedim ya, direkt süpürgeyi vermiyor. Ya işte böyle bok gibi koşuyor. Akşama kadar. 900 metre koşmak nedir abicim? Ha, ben yanlış yere gitmişim çünkü. O da var. Niye böyle bir şey oldu ya? Çünkü orası Hogsmeade değil mi? Burası. Burası ne? Hogwarts. Burası ne? Hogsmeade. Çok güzel. Gerçekten mükemmel ya. Ha, buradan çıkışım yoktur ama muhtemelen ya. Bakayım. Hiçbir... Aa, sincap. Aa, sincap. Ölmeden niye koşayım ya? Koyun mu lan? Hey tavuk. Tavuk. Gel, sen tavuk musun sen? Sen tavuk musun? Şuna süpürge yapaydık. This could prove dangerous if I'm not careful. Tehlikeli gibi bir şey dedi ha. Sadece onu anladım. Abi şu süpürgeyi alıp kaçsak ya. Aman be. Incendio! SONU bu neymiş? EDİN Push'un. It is good to see you, my friend. Hello, Natty. How are you? I hope you've recovered from our rather eventful trip to Hogsmeade. I am well, but I have been worried about you, my friend. With Ranrock and Rookwood and Harlow after you? I'm all right at the moment. We did not speak about it at the time, but I am hoping now you might tell me why they were looking for you. Bana niye? They want something that Professor Fig and I found at Gringotts. When were you at Gringotts? Just before we came to Hogwarts. In fact, it's why I was late to the sorting ceremony. A portkey brought us there after the dragon attacked our carriage. What on earth? There's one more thing. It's a bit odd, if I'm honest. Professor Fig says I have a rare connection to a powerful form of ancient magic. Is that the magic you used fighting the trolls in Hogsmeade? I think so. I'm still learning, but I can see traces of it, and I've cast magic I can't otherwise explain. I know that's a lot to absorb. It is. And I will have more questions. For now,
It is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us, to all of us, which is why I wanted to speak to you. I realized something that day in Hogsmeade. You displayed such courage fighting that troll, and Sirona wasn't intimidated one bit by Rookwood and Harlow. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matibili-land. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Tamam, tehlikeli olabilir ama bana yardım etsen de Rookwood and Harlow are a iyi dangerous olur. pair. And the fact that they're working with Ranrock, well... All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right, but how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Be on your guard. Bu muydu yani? Buraya konuşmak için mi geldik? What's going on here? Harbiden ne oluyor lan orada? Hasn't been anyone as bad as Barnabas Deverell in a while, has there? Oh, that's what the authorities are for, they say. Huh. I never thought Ramrock's loyalists would go this far. Selamünaleyküm kanka. Hello, sir. What do you sell here? Hello. Ne I'm satıyorsun lan Joel burada? Semi, and this is my potion shop. I can answer any questions you have about the town. What do you have for sale? Sattığını görebilir miyim kardeş? I'll have no trouble selling less. Thank you. Sıfır ne ya? Hiçbir şey istemez. Boşver. Hope to see you again sometime. Yes. Incend. Cursed fiends. O neymiş lan yukarıdaki? Arkadaş yeni şeyler. Oh. Tamam kapat ya. Bana bakarız buna neymiş bilmiyorum. Başka madem kapanında, başka madem kapanında. Bu neymiş? Bu neymiş? Nereye gidiyoruz şimdi? Onu inşaat dersem Hogsmeade'e mi gidiyor? Tamam buna gideceğiz. Ekspelerimizi alacağız ya.
Incendio. Accio. Levioso. Protego. Güzel. Bak, onu öldürdüğümüz için ödül verdi. They must have come this way. Think! I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research.